Good afternoon, everybody. Confident muli bulungi era musibye bulungi yona gye muli. Sharing a video, thumbs the video. Then tusobola okulaba nga tutambula. Call. Tulina obuzibu nga era munnaye mulabye leero ku mutimbagano everywhere. Mulwanyi munnaffe Fred Lumbuye yakwatiddwa oba yawambiddwa okuva eggulo ssaawa ndowooza 2 ne obutikitiki obugwamu awo. Tetunaba kubeera fully established the full information. However, our shadow minister for foreign affairs, Omukulu Mwada Nkunyinji, is already in touch with the embassy of Turkey. Era n'abantu aba ensonga kubivunaanyizibwa ku nsonga zino bali in touch. Era we twogerera ssaawa zino, we need to understand that tomorrow ku Floya Parliament he has already secured bagenda kuchogerako, because at the end of the day it is his right to speak. Lumbuye talina musango nga Minister of Foreign Affairs Oliemu wayogedde. He has no right to speak like that, because omuntu okwogera oba expressing themselves ekyo tebayinza gifuula musango. N'olwekyo nga we twabadde twateesezza nti at the moment twogeddeko ne Pato mumumanyi abeera Turkey n'abaana abali foot on ground kuva Turkey bali in touch okulaba nga ba establishinga omulwanyi munaffe where exactly he is. Is he safe? Is he in the police? So right now ekyo kye tukyagezaako ku establishing. I am in touch with everybody, but please do understand and bear with us as we try to establish. Kubanga sagala kujja wano kubawa information egenda bakyamuukirira. I don't want to come here and lie about people. I don't want to come here and start giving information. The true information I know is Lumbuye is missing. Okuva eggulo saa 2. Nobody has heard from him. His phones are off, and that is the fact. Minister of Foreign Affairs, Shadow Minister wa Nope, Omukulu Omwada Nkunyinji, ali in touch with the embassy of making sure in securing his freedom, whatever the case may be. If he has to be taken to court, then they'll have to take him to court, whatever it will be. So by now, Uganda, this is why I come to the point where I'm saying that, guys, we need to stand together as Ugandans to fight for our freedom from the junta, from the dictator. We cannot live in this kind of fear. Tetusobola kubeera nga tuli mu bintu ebiri far-fetched, because this Turkey is not England, of course, and Turkey is not far from England. It's only 4 hours away. So please, abasobola okugenda okutweetinga tweet, abasobola postinga post, let us make as much whatever they want to do to him, if they have him. Because according to the information flying around, they could have yesterday. So the information ekyali underway. Abakulembeze baffe aba National Unity Platform bakiriko nnyo okumaking sure nti no mu Muganda waffe Fred Lumbuye afuna freedom. So mbasaba, the Twitter fighters, please go and tweet. But we need to understand that these people are causing a lot of intimidation. Temutya ate tembamu na katengo, ekyo tekikujja mu struggle. We either have to fight and die trying, or we need to raise our voices and say that we need to fight the dictator. Temutya bana Uganda, temugwamu maanyi, omuntu omu, ate nekisokera that bana kyebagenda mukola, because the entire world is now watching. Whatever they'll do, nothing is going to happen to Lumbuye because he's in Turkey. So now Turkey nabo bakimanyi nti anything happens. Shadow Minister waffe are securing the space tomorrow. Era bagenda kukireta ku floor of parliament. So Uganda,
Twekumire mu mataala. Always record. I keep on telling you people, don't come and tell me things when you haven't recorded. Record. Mwanda baku Saturday, abasajja bajja betamiziza, befudde abatamini. I recorded them. So whatever could have happened to any of us, we knew where to point our fingers. We had an alibi. It's always important to record any information. Don't think that this information is not very important. Don't think we are fighting a dictator. He's a brutal dictator. It's paramount to record anything. As silly as it may possibly be, record. Record. Thank you. Perfect. Webereremu or recording ebintu bino. So that we are not left in a predicament when we don't know what to do. Tulimu era ya fast. Tulimu era ya aya technology. We have phones, we have things, we need to record these things. So please, bana Uganda mbakowola nti mujja tuyimirire ng'abana Uganda mubeere mutaala, because today ekiriwo ku mukululumbuye mukirabi. The world is watching. Nothing is ever going to happen to him. Do you know why? Because he decided to kuiwawa mubiri. So tewali agenda mutulugunya incognito. No way. Na yewo onoosirikireeyo bajja kutulugunyizeeyo ng'abantu tebamanyi na wakutandikira. But at least everyone now knows something and something. Nsanyusa nnyo okulaba Jaffa Makanga. Nange nsanyuse. Kansubire nti eddoboozi lyange liwulikika bulungi bannange. Assalamu alaikum wa barakatuh. Bannakyoto mwenna ne bana struggle buli omu gy'asinziira. Yes, amawulire ga kiyongobero ge tuzuukukiddemu aga muganda waffe Freedom Mbuyo kubanga talabikako waali. Like you said in the introduction, nti tukoze ekisoboka kyonna kyonna okulaba nti tugezaako okukola follow up kiki ekigenda mu maaso, naye tusuubira nti tujja kutuuka ku nkomerero yaakyo oba ku gye kikoma gye kigenda okuggwera. Ekikulu ekiriwo nti ebintu bino byonna tuzze nga tubyogera, tuteekeddwa okumanya olutalo luno lwe tulimu lwa kulwana kwenunula, na buli kye tulaba kye tukaaba essaawa yonna yonna kiriwo lwa kubanga tulina okutya kuno okw'okuba nti waliwo abatumaamidde era abatunyigiriza. Bwe tuba tuli baakukiwona tulina kulwanyisa kutya kuno ne kuvaawo kubanga kati y'embeera gye tulimu. Tulina kulwanyisa kutya kuno ne kuvaawo. Olwaleero omuganda waffe abuzeewo mu mbeera etategeerekeka gye tutanaba kutegeera bulungi, naye okudda wano ne tukaaba bukaabi ne tukola tutya, oli ne bwana akaaba amaziga, Jaffa ne bwenkaaba tegazza Fred. Wabula ate waliwo bye tuteekeddwa okuba nga tukola, byebyo okutwala okusigala nga tukutte omumuli Fred gw'abadde akutte. Omuntu bw'ovaayo n'otandika okukaba n'okola statement nga bannaffe abasinga ze bakola, tekiraga nti oba omwagala nnyo, wabula buli lwowa akutulugunya amaanyi n'omulaga nti kati onkutte wammenye olwoba omuwadde wakutandikira, kubanga ekigendererwa kyona atunyigiriza ayagala kutumenya. Bulijjo tugamba nti gwe kwata omumuli nga gwe nti Jaffa bw'avaawo asigadde osobola okuva mu mugongo n'okola ekyo Jaffa kyabadde agenda okukola oba kyabadde atwala. Wano mu struggle eno ey'okwenunula bibeera byavaawo asigira. Bw'ovaawo wateekeddwa okubaawo gw'osigidde akitwala. Kati gwe wennyini andaba w'obeererawo beera ng'oliridde okusikira ekyo kyenkutte. Eyo yokka y'engeri gye tugenda okugjayo. Naye bwe tunaagamba nti bakutte gundi ne tukoma ku kukaaba ne tukoma ku kuvuma ne tupositinga ne tukola tutya ne tukomaawo ng'enkya bano n'omulala ng'era mukola ekintu kye kimu. Ne mukola ekintu kye kimu tewaliwo kivaawo. Ono ye agenda sigala nga bakola bibanyigiriza bw'abanga yakirimu. Waliwo n'ebintu okujja nga just coincidence, naye ezo zonna tuzitwala nga challenges ezibeera mu struggle. Ndi ayinza okuba takiinaamu mukono kuba tetunaba kumanya, naye bw'aba takiinaamu mukono ayinza okufuba ng'afunye favor okuva eri Katonda ne kijja
ffe tufune kanonga akatuzaamu emabega yafune wazimbira omutima agejje nti kati kubanga akongereza kati ninyo mukulu Jaffa wosoma ku Nile Post eraga nti Minister wa Foreign Affairs Ariem he doesn't know what he was talking actually webiba bituufu yakwatiddwa then it is good kati kitegeeza they don't know. So this is why we need to Bannayuganda manyi we get excited, we want to hear it n'olugambo lutunyumira nnyo, but we need to be careful as well. And Patricia, I always caution people here. I always caution comrades here. Nembagamba banange. Buli lwemulabanga ekintu kyonna nga mainstream media epikinze interest mu kyo nga kitukwatako muteekeddwa okulowooza emirundi ebiri. Kubanga bo bazannyira ku emotions zaffe. Right now, our dear one has gone. Mu ngenda gye tutanaba kwetegereza. Whoever wants to play with our minds agendera ku ekyo. Mulowooza ki abapushinga kati oyogedde ku kya Oliem okwogera. Abamawulire gali mainstream media bakoze posts zaabwe ezikakasa nti tukakasiza Oliem akakasiza nti bamukutte. But when you go and watch UBC erina Oliem ng'ayogera, he is not certain. Yeah. Bwe baba bamukutte, yes. Bwe baba yazize emisango eri tali above the law. Ate bo ne bakuinterpreting era kino ekirala because they know you will not dig deep into what is transpiring. Wabula bo kye bakuwadde ekyo jjogoberera. Kyovola babulijjo mbagamba nti bannange twafuna struggle no twagiyingira ne tugamba tuzibudde obwongo bwaffe tubu controlling teri muntu kuddamu buzannyiramu. But when you decide ate to sit back olinde gundi ajjada digestinge akuwe gwomire bumizi togenda funa kyako kiriisa kiri mu byako mu mmere eno gyakuwa kuba ye bwagaayamu enzymes eziri mu kamwake ze zigenda okujjamu kyayagala ekyandibadde kikugasanga gwe. So banange tulowooze tulina okusabira muganda waffe first olw'okuba nti tetumanyi for the mere fact nti tetumanyi wawaali naali mu mikono gyani kitukakatako okumusabira okusaba for his safety. Those who are making protests Twitter process era nze mbeebaza nnyo n'abacomrades abagezezaako okukola buli omu kyalaba nti kijja wabula tulwane nnyo kireme kutusiika kutujja ku mulamwa kubanga okulaajana kwaffe nga bamutuggyeko nga weetuli kuyinza obutaba kwa makulu nnyo okusinga okulwana kwaffe netusigala nga tuli focused mu kulwana okumununula bali baleme kumufunako apahandi kumala bbanga ddene. Bulijjo mbagamba gye mukoma okwebuzaabuza ne mutakola bigenda bitwala struggle maaso wabula nga mutambulira ku excitement mwongerayo bwongezi struggle kukeerewa na kwongera ku muwendo gw'aba casualties kyekyokka. So we need to wake up, we need to stay focused. Tukimanye nti luno tuli mu lutalo expect some of us to die, expect others to go missing, expect those some others to defect from the struggle bagende ku side eri for all reasons best known to those ones who will be caught in the predicament. So tubeere bagezi nnyo nga obwana bw'omusota tusigale ku struggle eno tumanye nti omulabe waffe akyali omu ekitunyigiriza kimusanyusa naye ate ffe tusigale nga kitwongeramu bwongezi tuwa motivation egamba nti tumaliriza na luli olutalo nga tuluggusizza. That is all I want tulabe nga tutambulirawo. Patricia, over to you. Mami Fred Jaffa Makanga program yange leero ebadde egamba nti Ugandans we need to add hands twegatte emikono imirira tulwanyisa nakyemalira. Museveni alemedde mu bukulembeze alemedde okututeeka buli kaseera mu predict mu kafafo nze gwe mpita kafafo nti Abannayuganda today mbadde njagala olambululeko nti today as we speak twandibadde kati tuyimiridde but mulimu abantu abamu bali mu kugamba Patricia genda protest Patricia mugende ekola hivyo. Why can't Ugandans get up and do something without delegating, always delegating to somebody else? Lwaki kyava kuki nti Abannayuganda bo balina buli kaseera obuvunaanyizibwa bwo bukwasa omuntu omulala nti olaba if you realize video eyakwatiddwa oba yafulumye ey'omukulu Lumbuye omwami eyagifulumizza yavudde mu America ate nga mukulu Lumbuye ali Turkey. No gamba why?
I don't want to criticize them, but I'm wondering, kyava kuki era kigenda kuyamba kitera kyononye kitya nnyo struggle mukulu Jaffa Makanga nti abantu baagala obuvunanyizibwa abukwase Jaffa omanyi gwe oba ogendayo. Ekizibu kyonna kyonna weekiri kyava ku kuba nti twagaana okwewa obudde obuyiga tetuyigira mu nsobi ze tukola ate era ebiseera ebisinga abantu buli omu eno struggle bagitwala kuba nti tukola bitunyumira njibeeramu kunyumirwa abali mu kuwa bino nga bwe tukola wano bajja kukola bibasanyusa nakusanyusa babalaba n'ababalaba nabo baagala nnyo ebibanyumira n'okubeera nga oba biina kyebibagasa oba tebibagasa kasitanyumirwa avaawo nga n'ensobi gye yandibadde ayiga olwaleero emulema. Olwaleero njagala tutunuulire in case tuyina ensonga ya muganda waffe olwaleero okubula nga it's a serious issue. Fefe nyini tuteekeddwa okugihandolinga mu ngeri eri responsible. Bw'otukeera ku makya ne babagamba nti omuntu bamukutte nga mwagadde mugende mu mikutu egiri official mugende mu channels eziri official okukola follow up ku kintu kino. The one thing you need to first establish is the fact gy'ogenda okutambulirako. Tulina okuvaamu eno character ey'okulowoozanga ku excitement ebeera eriwo ku kintu ekiba kizze. Gwe ekintu bwe kikunyumidde n'omala gajja n'okitambuza oba kirimu ensa oba tekiriimu nsa mmwe bennyini mutta credibility y'ensonga gye muliko era ekiyinza otuleetera oluusi n'okufiirwa abantu baffe. Bw'oba nga tonnaba ku establishinga nsonga please kibeera better ne muta distortinga information y'amakulu muba bulamu bwa muntu gwe muzannyiramu kubanga singa ntandika okubamenyera the very reason as to why some of us sat down ne tusooka tusirika ntugamba katulindeko tulabe ekintu kino kigenda wa. It's because buli omu yabadde ng'avaayo abasoose okujja with the breaking news oli ajja n'akugamba kino ndi akakati bamukutte abazze bamujje bamunonye abadde bakatagana bwe bati ne bwe bati oyo n'avaawo. Someone gives you a version the police yemukutte, another one comes in ate erabika immigration omulala bakidinapa bamafia be bamukutte. Kati if you want me to hit a very sensitive office, how do you expect me to go there with an explanation of half-baked information? Nga bwe mbagamba bamafia ate agazze nedda si bamafia ate kakati agaliwo ga bagundi ate saabu kakati bagundi ate people look at us as jokers. And that is the very reason as to why ebintu bye tubeeramu bigenda bifa omulamwa ate era nako kakojo ka Museveni okwagala okutufuula abantu abatalina magezi. Ojja mu maaso ga office ng'eyo wagenzeyo reporting omuntu okubula nze nakugamba nti oyo byayogera tabitegeera bano bye situnaba kuba naye ojja genda mugambe nti kakati bakugambye Patricia genda ku embassy obagambe ba mafia be bamukutte. If you go there nebucha kumacha nga kyojja okole statement Patricia with your credibility ba mafia yokakasiza bamukutte we first hand information embassy yatake ne gundi yatake government yatake ne vayo nga ye muina then bagenda ogenda okulaba nti credibility yebula. Tomorrow Museveni ajja kola ekintu nga kyamaanyi Patricia ogenda okuzzaayo ensonga bakugoberewo bagambe ebyo byabo byakuzanyiriranga bulijjo. So fefe nyini nga bwe tuli mu struggle tutandika okuzuukuka and this one should serve as a lesson. Lwaki this time round enekutte ku muntu nga tumwagala wamaanyi wa mugaso gye tuli tuzze tumubeerako ebbanga lyonna tuteekeddwa okuzuukuka mu kino fenna tukitwale ng'ekyokulabirako. Owagira oyagala nnyo oyagala naye please when it comes to sensitive matters handle them maturely. Eyo yokka y'ensonga egenda okutuyamba. Bino bye tulimu others were abused were claiming waliwo ba comrades be tubadde nga nabo nti ate abo be bayina byamanye ekyamutuukako simanya mwe mwakoze mutya ate ba comrades batugamba malibadde amwe nyini mutandikidde nawo n'okwekuba ne mu bintu kye mutategeera. Tomorrow you're pulling other dignitaries mu kintu kino mwe bennyini mukirekamu kati olwaleero you might find our principle in the same dilemma.
tamanyi kyagoberera. If he's getting this information from this person on nga buli alvayo yenna claiminga nti yaleese mazima era akakasa kyeyalabye kyekyo kyetutambuliddeko. This is the whole propaganda situation gye tubadde nga tutambuliramu ebbanga lyonna. So mu mbeera eriwo yonna yonna baganda baffe bateekeddwa okuzuuka. Ffenna kituwe ekyokuyiga tuzuukuke tutandike okuhandolinga ng'ensonga nga za kikulu ng'ez'ekikulu. Yes. Right now tunabakutabulisinga baani abakutte Fred bw'abanga yabuze muganda waffe tumanyi nti yabuze naye don't come out with concrete information nga togyekakasa. Tomorrow gye bagenda okudisputinga amawulire gaffe gonna gafuuke nga tegakyali g'amakulu. Over-excitement is not taking us anywhere. Unless we learn from what we are doing, these things are going to happen. And Museveni is introducing things slow but sure nga agezesa alabo bakinakola. Bwe kimukolera ng'amanya otyo ekyo kisoboka. So, comrades, mulekerawo okunoonya obunoonya abantu okubalaba, mulekerawo okunoonya obunoonya excitement mu kintu. Please, first establish bwe batomanyi tekikuka teeka nti Patricia oteekeddwa okuba nti balinawo wategedde dda. Bw'oba toyina access to information si katala nti olina okujja otugambe. Kiba better n'osirika observe the situation naye tutandika okukolako ku bintu ng'abantu abakulu era ab'obuvunaanyizibwa. Mami Japo Mvuga speed that is very beautiful. Nsuubira nti bana tuli. I know mwagala nnyo ebyo excitement, mwagala mujje bantu ba government, drone tugirabye era yabadde ya blue, era yabadde ya green, era ffe tukimanyi, simanya kaihula, ate simanya kakati. We are not like that. And we stand our ground. Oba mwagala, oba temwagala, we shall rather stay 300 oba 250 naye nga twogera ekintu ekikola ekiyimiridde. So what they're crying and they're very sad and they're very frustrated. What would you speak to such people who are telling you that no, this is not the time to be speaking such things? No. Yes, we are standing here, and that is why we are standing here, and that is why we're speaking about these things. Because like I said, as I was starting my preamble, our shadow minister, Muwadan Kunyinji, is in touch with Turkey. So are in touch of parliament. As soon as they have established the truth on the floor of parliament, about Lumbuye. Why? Because number one, after the Minister of Internal Affairs speaking the way he has spoken, so Chituka Katako oku counter-attacking that man. Because at the end of the day, Lumbuye talina msango kuja kwogera amazima. Oba kuyimirira n'ayogera ye kyawulira nti kyekyo. Human rights. We have a right to speaking our question. Jafa kiki ky'osobola okugamba omuntu ali mu kugamba nti amaziga gampita mu nze njagala kaaba mannange, I can't believe this, I'm so down, I'm so the other, and they're looking at us okay. Yes, I understand. People have got emotions. Naye we are in a situation eyokulwana okwenunula. Ng'omulabe waffe ali eri era ekituluma n'amaziga gaffe bimusanyusa. Buli lw'omuwa ebimusanyusa oba omwongera maanyi namuwa comfort. So nga ate era amaziga gaffe believe me tegasobola kumyawo mu comrade waffe. Twagala tetwagala. All that our comrade wants from us is to do those things ebisobola okuyambako ku butya bwe tuyinza okusekiwalinga his safety. Kiba kyamakulu. Naye ekyamakulu okiremeddwa otya if you just move around nga buli kimu okibuukira nga totegedde mulamwa gwakutambulirako. Kubanga olwaliro ffenna ne bwe tukaaba amaziga ne bwe tupostinga nga tukaaba agajjulujjulu. Tekitaasa muganda waffe. Bw'abanga emikono yaguddemu gy'abakyamu, ekyo tekirina gye kigenda tutwala. Ekiyinza okututwala is to get down to the bottom of what over who has this man, then tunoonye bwebanga authority eyo tusobola gikawuntala kitinga tutya. Bwe babanga bagunzi
tusobola kulwana tutya okuinvitinga authorities naye twetaaga real information gy'osobola okuyimirirako era kw'osinziira okuba nti onoonya ekigenda okuyamba muganda waffe. Ekintu ekirala tukkirize tugaane. Munja kubawa ekyokulabirako kyekyenkoko. Enkoko abaali babaddeko mu byalo mulunzeeko ku nkoko. Kamunye asobola okusomba obwana bw'enkoko ng'ajjawo n'anonawo kamu n'akatwala enkoko neyekyanga nekolima n'anono akalala nako n'akatwala nekolima n'anono akalala n'akatwala mpaka bwabumalawo era enkoko eno ennene agiremererwa lwa buzito. Kati naffe bwe tunaagamba nti mu kifo ky'okukola ebyo ebintu ebisobola okututaasaako abantu bano twenywereze mu kubeera mu bino baleese ekisesa ne tuseka baleese ekikaabya ne tukaaba ne baleeta kino ne tubeera okwo tugenda kubanga enkoko ekuuma obukuumi Kamunye nga ye bw'ajja n'anonawo akaana n'erinda n'alinda nedda n'anona akalala bw'amala okulya nadda n'anona akalala. That is not going to be our strategy. Muluni mu kino ekintu bwe tuba twagala kuzuukuka nga baganda baffe mbasaba twerwaneko tugambe nti mumanyi nti ekiriwo kiki tubadde tubulaabula nnyo nga tutambulira ku bintu by'omusajja ono ate era tuli mu situation nga mwami Museveni n'abantu be balwana nnyo okutuwa ebyokutambulirako. Yes. Bakola ekintu ne tukimalako obudde bungi ne tubeera n'ensonga gye twandibadde tubeerako naye bo ne batuyiyizawo kye baleeta. So obwongo bwaffe tuteekeddwa okubukuuma ennyo mu buli kintu kye tulaba tunoonye amaanyi ga Museveni gali luddawa mu kyo ate era tutandike n'okwestablishinga kiki kyanoonya kiki kyayagala. Tetuddamu kuwa Museveni kintu kyawulira kye yeetaaga. Tukkirize tugaane. Bwe tuba twagala okuwona mu kintu kino nga twandyagadde ffenna nga tuvudde mu kujajjatta olw'amannya gaffe ne posi nga bwe ziri nga twagala ddala tuli genuine ku nsonga ya Fred nti tumwagaliza obulamu era twagala abeere mu mirembe. Nze nsaba ku ffenna bw'obanga ekintu tokyekakasa ffenna bw'oba teweekakasa kintu please don't bother posting it kubanga enkya abanaaba batukuba okutufuula abatali b'amagezi bajja kukozesa obwo bwe bagamba nti abo babadde nga batambulira ku propaganda ndowooza mumulaba. So tukomewo ffenna era nze nkakasa ekyo kyekintu ekimu kubiteeka nga principal waffe mu buzibu. Mujjukire principal bazze bamutega ebintu bingi nnyo okwagala okudiscreditinga his credibility. Bagezaako nnyo omuli kantu bagezezaako okumuyita era ono gundi ne bamuvuma lwaki tayogedde kino lwaki bw'ayogera aba mu mbeera mbi era bajja kuvaayo bakritics abamu okuba olw'okwogera bw'atayogera era kyekintu kyekimu. Kati ffe nnyini tugezeeko okwewa karakita at least emuntu emuwe ekigambo n'agamba naye waayi ebigambo bya gundi oyo byesigika egundi ya gundi ono yeesigika bw'amanga kino kimutuuseeko ddala nsaanye nkiyimirireko kiyinza okuba ekituufu naye bw'obanga obadde otambulira mu mbeera eyazigizaga leero oli ono leero oli kiri omuntu anoonya nga akulabanga naawe omuntu ali fragile nga olina kukwatibwa nga kyatika nnyo kiba kizibu okuvaayo n'atekinga strong stand. N'ekirala naffe ffennyini era mu mbeera eyo twongerezaako ekintu kyekimu mugenda tandika okukola posi ezireetera abantu abalina a lot to lose in the society okwewalira ddala okutukoonako. Patricia bagende bagambe naye omuntu nandibadde nvaayo naye abantu bamanyi ng'omusajja munaddiini. Patricia ono abeera awemula ate bwe natandika okumukayanira nyinza okwekanga nga nange ngudde mu kiti kyekimu. So I'm just setting an example. Tutandika okunoonya engeri gye twekwatamu. Waliwo wano akubuuza nti what is the way forward? I think first of all Uganda, much as you're so desperate to get information, much as you're so desperate to stand up and do something, until we have established where our brother is he with the police? Is he with the migration? Because they're three. Singa Patricia bankwata
Bungereza leero basobola okunkwata nga nvuga drink drive, but because faba nupu oba fagala enkyuka, we are so desperate for the change, tetugenda kutunulya bintu birala. Recently nabadde mulwadde, and honestly nali mulwadde, yali senyiga. Abantu bambuuza, so many people asking me bakwadde obutwa. I'm thinking ate obutwa babunsanzizaawa. Naye already people had jumped to this serious conclusion, and lots of people are calling me, Patty, be careful, bayinza okuba bakuwa obutwa. So, for example, there's so many circumstances. I could have been drink driving. Nyinza okuba saasasula misolo gyange. Bayinza okubeera nga bali bamanja. But of course, because this is how we are, when now I've been arrested, people are going to think, wow, what is going on? So please, chikulu nyo for us to establish, for starters, very importantly, we need to know, does Comrade Lumbuye alina immigration, alina police yataki, oba aguni bebakote. So what we have done, for starters, we have contacted boots on ground. Abana bali ku ground, we have spoken to Pato ochimanyi Japan, we twogedeko ne Pato, twogedeko n'abantu abeera abali etaki. Waliwo n'omwami omulala gwe bayita mukulu Lumbuye, actually naye erinnya lye Lumbuye. We have spoken to him. We need, for starters, to establish Lumbuye ali ludda wa. Fred Kajubi, the chemical. Okusooka okutegeera, where is he? Because mujjukire muko about 2 years ago, such an incident yabaawoko. Lumbuye bamukwata oba okijjukira. Ne baagala n'omudipotingako. Fortunately, na securing his safety, ne bamuzaayo Turkey. So waliwo ebintu ebifaananako ng'ebyo. Tetumanyi what transpired that time, but that is what happened then. All we knew that Lumbuye bamukutte, bamutute ku ya Syria, era Katonda n'atuyamba ne bamuta. So today we need to establish chichi ekigenda maaso. There and then I'll get up of my backside and I'll do something. Naye for now, okujjako nga manyi, okujjako nga tuli sure, tulina okumanya aliwa, ali ludda wa, kubanjani, kubanga already ffe tuli ku Twitter. Turkish Embassy tugikuba okugita obusi. Turkey yonna tugikuba left, right and center. So Uganda, what do you do? Way forward. Ngomwami wabuza Japa ngenda kuleta onnyonnyole. Yeah, way forward. Nalu abuziza who told you that notice. I was told by Lumbuye himself. That is not nonsense, because I was a colleague. Muchimanyi bulungi nti Lumbuye twali tukola naye wano ku Kyoto. So I was in touch with the Lumbuye. Bamukwata ne bagala mu deportinga. So ebebe na tubimanyi, this is not far-fetched information. This is not gossip. This is the truth. So, njagala tukitegeere. So, where do we start from here? Ekigenda maaso, we need first of all to establish, much as we get emotional. Singa immigration y'Ebungereza ekwata nze Patricia, ekigenda okusooka okubuuzibwa Patricia bamudipotingako. Ekyo kirina okuleetebwa. Okipulira? Patricia alina babiri. Those facts will always suffice. Oba oyagala oba toyagala, Patricia's deportation is always going to suffice. Patricia has been deported before. Oba oyagala okukyogerako, oba oyagala ndeke kukyogerako, the truth of the matter is, if I'm caught in any case, that fact has to suffice. Patricia has been deported before. Oba mwagala oba temwagala. Eyo fact erina okubuuzibwa. Patricia, why were you deported? Then they go into my factors, but my entire autobiography. So please, Ugandans, we need to also establish facts before we get excited. So what do? When Uganda and abagenda ku Twitter, continue, at least call a hashtag free Lumbuye. Go playing you. Please, temutambuza propaganda. Please, because this propaganda atujja kumulamwa ne tuva ku muntu omutuufu ate ne tudda mu kwerwanyiza. Kubanga omuntu wakeera ku mutwe n'akugamba nti nno Lumbuye
kiri ku record abadde ya meeting abana Uganda abagenda e Turkey. He has pictures ng'aline Mickey Wine, he has pictures ng'aline ne Ricky, he has pictures ng'aline abantu bonna abantu ababadde nga bagenda e Turkey lumbuye kibadde ku record nga ba meeting. So what am I speaking? No, no, simanyani aina mandaku wabaye mukubira nti blood njagala kumitinga tunywemu era wajjanga wano anja tukubira. I don't think that can be a fact to be established that this is the reason lwaki bamukote. Patricia, one thing we are losing track somehow. If someone asks me a question, what is the way forward? What is the way forward? One, we want to first establish where our brother is, who has got him. Because at the end of it all, his security is the most paramount issue here. Tuteekeddwa okusooka okweggyamu karakita gye twayambala etutambuliramu. Eno karakita gye twayambala etutambuliramu teyina gyegenda tutwala. Right now kweno live kwe tuli, yes, it's good ne tulaga nga bwe twogera, but the more we post the free lumbuye kuno tetulinako information weva egenda kuva mwezo comments. Someone telling you tayagala kutegeera kiki ebintu bye tusinga okupostinga around bye bifuula bye tukola okuba ebyamakulu oba okuba ebyekisiru. If we start posting propaganda ngoyo mwebe nyini temunnaba ku establishinga wabula buli avayo akola live ajja pininga nategedde gundi yakoze bwe kirobe kiti kubanga twamanyiza audience yaffe nti buli lwojja nojja n'ekintu eky'okublaminga gundi okugamba okuwalampa gundi, people will come era bajja kubeerawo in support kubanga ebyo bye mwagala. You don't even mind what you're taking away from the life gy'oba obaddemu ebbanga ly'obaddemu. You don't even know kiki ky'owaddeyo kyonooneka. Right now tulina kati bulamu bwa muganda waffe bwe tuliko. Nze ku lwange I've been with Fred at least emyaka kati 3. Ekitegeeza obulamu bwe bwa makulu gyendi okusinga ne bino ebintu ebirala bye tubadde tulina. Naye buli lwendaba omuntu nga obulamu buno yabufuddemu kyakwagala kuzimbirako kyayagala, awo mandaba muli tuba tusuula obubonero. So people are going to come out oli akugamba enze nekakasiza kino nekakasiza kiri. People are tagging us here. Twandibadde olaba gundi kyagamba, wandibadde olaba gundi. We were there before. Twaliwo wano ku nsonga za muganda waffe omulangira Goloba. And we were always given updates. Ezitukakasa nga bwe tugenda okufuna yamusebwe tutuuse egindi tutuuse eki. What did we gain in the end? Twafundikira abawagidde tuwagidde kye tuwagidde naye up to now Goloba yatugendako tetumanyanga kyamutwala twakomaawo. Ne batuzanyira ku bwongo eno bwakutunuza mu kino nakutunuza mu kino nakutunuza mu kiri ne musigala mu dilemma naye ng'omuntu agenze. This one bamutuggyeko mu nzijawo gye bamugjeewo. Tetunnaba kumanya wa ani amuyina oba tukyasobola n'okufuna omukisa ogumulwanirako tumutaase ng'obudde bukyali. Tuzze mu propaganda. Andamanidda kugwa akola kino gundi ye yakoze kiriyo. Ate mwamugamba akola kino gundi tamwetaaga. Ate gundi akola ati kati mwe mwekubye wano naye ng'omulabe we asinga okuba ow'olulango temumuwadde wadde obudde obumwogerako eddakiika 2. President Museveni. Obudde bwe mumalamu ekyo mumuwadde chance emukolako buli kimu kye yeetaaga nga mwe mutunula walala. So guys, unless we wake up from this dream which is yet to turn into a nightmare, ffe tuyinza okulowooza nti tukyaginyumirwa naye tuteekeddwa okuzuukuka. Tulekerawo okwogera ebitunyumira obunyumizi, tulekerawo okwenyumisiza ebirayivu. Mwe baganda baffe abatulaba essaawa zino nabagamba mwe musinza okwonoona ekintu kino lwaki mwayagala nnyo entertainment mujja kwemalako stress. Buli muntu wavaayo najja n'akola byakoze bikunyumira kubanga walampye gundi kubanga ayogedde kino. If we came here and start establishing propaganda theories, wandirabye ekibadde wano, wandibadde singa kati oli mu bantu nga 1,000 mulamba kubanga olumuvuddeyo ne propaganda and people want that.
This time round, it's a real life on the line. Please, we should wake up and learn from this situation. Tulekerawo okutambuza ebintu ebitalina gye bigenda kutugasa nga tetulinawo ensonga enkulu. Kino tukitwale ng'ekyokuyiga. Kigenda eri ne bannaffe bonna bonna abakola omulimu gwa blogging. Mulekerawo okwagala okwekisayitinga abantu. You make lives mujje mukube kabire kuna amaziga ag'ekijega ag'ekikuusa tegayina kye gagasa. They are just attracting you people mwabagenda okuwagira naye ng'ensonga enkulu mugibuusizza amaaso. Ekyo mulekerawo okukibeera munzi. Sinze simanyi kwetateninga abantu by the way mu nsonga ng'eri serious. Era oli abadde akisuubira. Just quickly. So what we should do is Eddoboozi lyo livuddeko Patricia. Okay. Sorry, what about so Lumbuye afuuke ng'empologoma ebafuukira ekizibu. Let us raise voices, as many naye voice egwantwawa free Lumbuye. Taki embassy tugitekako pressure, government ya Taki tugitekako pressure, buli wamu tutekeko pressure. How? We need to raise our voices on Twitter. Why? Twetaaga Omuganda waffe tumufuule ng'empologoma ezitowe ennyo abafuukira ekizibu. If they want to eat him nga tebalina bwe basobola mmuteeka naye bekuka Baganda for now. Mbasaba bana Uganda, I know you're desperate because in the calls zonna buli muntu ayagala information, but I've told everyone that guys, I don't have the information. I'm in touch with Pato. I'm trying to establish the information. I'm in touch with people from Turkey. But what the numbers are Turkey in Zukubi? We need to raise our voices. Our focus is in that singa bakera kumanya ne bamubeerako kye bamukoze enseeraba ndaba abantu nga bagamba simanya Kashogani bamuta but ebintu bya Kashogani biri far different ku bya Lumbuye. Ekintu kirala kati ekyo katukyogere bwe tuti Kashogi gwe boogerako. The story was Kashogi yalina obuzibu n'obwakabaka bwa Saudi Arabia ne bamu tricking okunona baluwa ezinono ezigenda okudivorcinga mukazi we bwe yaleke Saudi ne bamu tricking azinone mu embassy ya Saudi e Turkey. That's where we are organizing okumutemulira ne bamutemulirayo era ne basooka babuzaabuza amawulire. This one is far different from what Lumbuye is in right now. Fe ekintu kyaffe tuyina muganda waffe. Before we go into propaganda w'okuteebereza nga tulina obulamu, please tusooke tutandike okwadoptingako ku kintu ekyamakulu muganda waffe. Then if you want to go back into that character y'okutambuza propaganda mugiddemu. Naye right now temujja kubeerawo na nsonga ngena abamu bagamba ate abannopu mwe bamukola be muti ate abagundi be bamukoze kino ate Museveni mumukonako na Katonda. By the way mu bintu bino nabagamba emirundi egisinga obungi twesisinkana ng'ekintu kitutuuseeko ne tuteekwa focus ntono nnyo ku Museveni ne tugisinga giteeka ku bannaffe. And I want emabegako nga mbagamba nti banayinjala otunulire omuntu okola live ya ddakiika 45 ng'eddakiika 4 ogakoze ku kkuba bantu ba national unity platform oba bantu ba people power noddira Museveni n'omwogerako eddakiika 3 n'owa ne mutabani we eddakiika 1 n'ekitundu ne mukazi we eddakiika 1 mutambula. Kati mu mbeera eyo gye tubeera bwe tuba nga tutambulira mu eyo embeera okoze otya kati okukyusaamu olwaleero muganda waffe bamugjeewo atubuzeeko mu mbula gye tutamanyi. Yes, when you go to Twitter hashtag ebere free Lumbuye, don't add on propaganda gwoteeka kasa kugenda kutta credibility y'ekigambo ky'okoze ky'oyogera. Kuwano ku Facebook ekintu kibeere kyekimu. Avoid watching gundi zino live zizaffe ze tukola nga zigenda ziwoza propaganda oyo gundi yamuguze gundi yakoze kino gundi yakoze kiri gundi yakoze kiri. Please ebyo tebigenda kutugasa bwe tubanga ddala tutegeera kye tuliko. And we want to show this man one thing bwabanga yali emabega waakyo nti you can do this, we can handle it and still continue moving forward with our revolution. Kubanga revolution the main target. Jaffa, quick one. Lumbuye brother Wafe is one of the top when it comes to
views wano ku social media. So mbadde nsuubira nti omukulu Minister wa Foreign Affairs singa abadde live abadde afuna comments 10 miliyoni ya comments naye nga yonna egamba kimufuire Lumbwe. How? Lumbwe nga batukula n'agejja. We need to use that to secure, because empologome nene teriika. Believe me or not, if we give him that, naye problem wetunadda mu bintu ebitini, wanting to finding the rumor monger and the gossip, we are missing out on what is important. Our brother right now, as we speak, we don't know where he is. So we need to raise voices. Abalemerere. Nachagulanyi wabeera nti kyatuuka n'abasoberanga tebalinayo bagenda mukola ne bamuta. Ne bamuvuga nga bamuzza waka. We all come out and raise our voices. So we need to raise our voices in one accord. The hashtag ebuuke left, right, and center. But the problem is tugenda kuva ku kye twetaaga tudde mu kulwanyisa Patricia. Lwaki Patricia yayogedde bw'ati? Ate lwaki Patricia yayogedde ku bino? Because Ugandans love twisting everything. Because Ugandans don't want to hear the truth. They just want me to come and lie. I am not one of those people who lie. I am not like that. Nze sekiriranya. Ekyo kigambo nkyogedde emyaka nze sekiriranya. So tuyimirire. Tuyimirire. For now, tusoke to stopping the who and the where. To raising amaloboozi gaffe. Omusajja abawuli bamuwulire mu mitwe gyabwe nga abawuumira mutwe. The minute they will hear it, they cannot hurt him because the world is going to be watching. Kubanga ka recording we kali he was live and kicking yesterday. That means in the Turkish embassy bajja jitu, Turkish government bajja jitu Zambigam. They can't just turn out ne bamuta just like that. No. They can't turn out and hurt him just like that. No. Waliwo omuntu ne beebuuze, here who is this one? Whatever the common scenario where a country is wondering, why is everybody attacking us? Why is everybody on the on the government of Turkey? Who is this one? And they pick interest. Yani. Neche chintu choyo musajja gwe babadde bawaako reference Jamal Khashoggi. It was the pressure of the girlfriend eyali fiancé we yali agenda okuwasa gye yateekawo ne forcing government ya Turkey okuteeka pressure ku embassy ya Saudi Arabia, later on to government ya Saudi Arabia n'okubanga yakomyawo amazima okubanga kati omwaka guno oguwedde twafunye gundiyani, twafunye omwaka guno twafunye report ngevaayo ngekakasa nti Saudi Arabia ye yali emabega w'okuttako omusajja ono. It was the pressure eyateekebwawo omukyala girlfriend, then later on ne embassy, ne government ya Turkey negoberera. So if it so happens nti bantu bamukutte bukwasi bya kivandulo nga si government, then kitegeeza tusobola okussa pressure ku government ya Turkey ne either ne bukyali oba ne bamugjayo ne batubulira amazima agasembayo. Naye ekito tugenda kukikola tutya? I've always asked the people, mutuyambe ensonga bw'ebeera nga nkulu tuleme kugifuula yakuzanyisa, kubanga buli lwe tufuula ensonga ey'okuzanyisa eruzinga amakulu gaayo. Comedians will come out and make comedy out of this. Abalala bajja kufubutukayo buli omu akole kyawulira kye yeetaaga. Naye ekintu kino, the only way tusobola okutuuka ku bottom yakyo is when we handle this as mature and intelligent people. Kambabulire propaganda talina wagenda kututwala okujjako okwonoona credibility y'ensonga gye tulimu. And it is our friend, our comrade's life on the line. So, oyinza okweraga nti oyagala kulaga bantu nti omwagala nnyo. Toyina kwagala kwogenda kutulaga nti omwagala nga obulamu bwe bubeeredde ku lusuubo okifudde kyakuzanyisa, olemeddwa okukozesa obwongo bwo n'omuleetera okugenda. So, whoever is doing whatever you're doing, please. And this message goes to our comrades betukola nabo mulimu guno gw'okwogera abantu ne mutugoberera ne mutuwuliriza. Buli omu aleme kukifuula kyakuzanyisa. If you don't know
it's not mandatory nti oteekeddwa okutubuulira. Bw'oba tomanyi, please just lay low like an envelope, beera nga bwe tubadde. Without information, don't just come out and say anything. Listen. Nze ndaba ye way forward ku kyo. And those ones who are asking what is the way forward, please, till we establish amazima. Propaganda temumutambuza. All we can say, chetwekakasa nti muganda waffe amisinga, and that hashtag free Lumbuye is very, very right. That one, you can do it. If you don't, please, toyongerezaako birala. Twalabye gundi, twalaba gundi, twakakasa gundi ono, gundi yayogera kino, gundi please, ebyo tebigenda tuyamba mwene ensonga. Same outcry je nawa muganda wa form ku nsonga ya Goloba. Ne mugamba please, toddira kintu kino kiteeka kulowooza nti onoonya bunoonya likes ku gundi ku Facebook. Ogenda kutta omusango gw'omusajja ne investigation yonna ogite. Era kye twafundikira bagisse ne ssaawa ya leero neyitiraawo. So tubeere ng'abantu abagezi nti bwe tuba tufunye ku kizibu tukijjamu ekyokuyiga. I always cry out to you people nti buli kye tuyitamu tukifunemu ekyokuyiga. Ekiri positive, negative, n'ekitalina impact whatsoever. Byonna tubijjemu ekintu kimu, a lesson. Kubanga kati kiri kyaliwo ku Goloba, olwaleero tulabye kati ekiriwo ku Fred. Naye tukozese ekintu kimu kutegeera. Because waliwo ne live gye mbaddemukko gye ndabyekokko nga someone was posting Joel Ssenyonya alina kyamanyi. Sincerely, amagezi gammwe gabaweereza gatya? And it is very, very wrong. Baganda baffe abasinza okuzimba ekintu kino be bantu abakola lives nga bwe tukola wano. Ffe tusinza okuzimba ekintu kino mu bantu baffe. You just come out no preaching ekintu no kizimba mu bantu tokiinako mutwe n'amagulu ne olw'okukwagala kwe bakwagala ne kitambula okakana nga kitandise okufuuka ekizibu gye tuli. Someone comes out tulina obuzibu nga buno olinga abagamba nti temutawaana kati bw'abanga omulabe waffe alabye ekyo n'agamba nti bwe babanga abantu balinamu endowooza egamba nti be baamwebuliza lwaki tagenda n'ekyo. Reason being tetulowooza nga tugenda okukola ebintu. So tufune ekyokuyiga mu nsonga eno. Nze kyensaba baganda baffe ffenna. Thank you everyone. Batulabye mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga kwe muli mwekuumidde wano. Nziramu era tange kina kubeera nga kye kimu. I think I'm going to have to speak the same thing. We need to raise our voices always as Ugandans. We need to join our hands together as Ugandans. Mukitole. Tetusobola ntubiriska nti bwe tuba tusuubira okulwanyisa na kyemalira. President Museveni oba na kyemalira Museveni. Waliwo abangamba ate oddamu muyita president. I keep on calling him because that's just how he is. Unfortunately, he may be the president or not, but okumuyita president or not president, tekina nnyo kyekijjawo. Because still, that is the title he stands, he has as per now. Paka nga tumujeko. Mukulu Museveni na kyemalira will kill. Ate njagala mutegeere. Bana Uganda, mutegeere ekintu kino era jjapa ngendako obudde okyogereko. Be careful. As much as you know, nze kenyini nga neebuulirira nze kenyini, be careful. Abasajja bano ba investing so much kulaba nga ba distortinga diaspora. Bagenda kukola ebitiisatiisa, bagenda kutusiba, bagenda kutuwa obutwa, bagenda kukola buli kisoboka. Kati your responsibility nga gwe omulwanyi, be careful. Who you meet, who you talk to, and who you're exchanging conversation with. Better careful. Biki byoyogera n'abantu. Ani ali in communication with you. Nechokulala, if you get any incident in any way, form, or shape, no feeling a paranoid, please record. Not taking a chintu chona for granted. Because we need to understand that we are dealing with a dictator. I told a dictator Museveni is willing to do anything. Don't take it for granted in your land and so mbasaba bana Uganda to be careful. Ate to be vigilant. We are fighting a dictator.
We are fighting Malira. Weba kusanga wawulira omuntu akonkona ku lugiro. Record. Kubira police. It doesn't matter how people know. You'd rather police kukwate kuteke mu detention. Kankubulireko wadengo oli Saudi Arabia. You're safer in detention in Saudi Arabia than in the hands of Museveni. You're much safer. Because at least tujja kufuna lawyer tumanye how to secure your life. Rather call the police 99 eri buli wamu. Bajja kuyamba better than okusirika n'okukuta nakyo. Why? Because they're coming in case of anything. Kyenva mulaba twali ku barbecue. Omusajja namugamba oba oli mutamiivu genda. Because such people bajja nga beetamiiriza mu pate nakustabinga. Gwe bamaze okustabinga yoli bamusectioninga dda. He's a drunkard. Guess what? Tebalina kye balimukola because it's section. Bajja mutwala mu komera bamutwale mu community bamuteekewo bamufulumye bamuteeke mu home ngali gundi informal. And guess what? People come every day to get his still bamuwaye ne kasigala bamuwa n'omwenge. Naye gwe ojja kuba omaze okufa. This is why we need to be careful. We need to be careful. When you're inviting people to house, tell them very clearly, please do not invite anybody to my house. Mulimu ba comrade bane betugenda to meeting in between the comrade impa address yonkueleze simanya beret impa address yonkueleze bino. Don't give people address. Be careful who you invite to your house. Kubanga ono musajja gwe tulwana naye na kyemalira aliwo kwonoona ate aliwo kutta. Let's be careful. As we continue demanding for our brother, we also need to be careful. Kubanga Museveni kataga tuteeka mu fear. Abantu balekerawo okuddamu okulwana. Naye ffe Museveni twakwakiwala tudde tujja kulwanyisa. Genda maaso Jaffa. Olyose n'okona ku nsonga eyo Patricia. Baganda baffe abaasoma ebyafaayo bamanyi bulungi obumu ku bukodyo. Abaasoma history wa Europe. Musoma ku French Revolution. Ebimu ku bye baasooka okukola kwe kusiba omumwa gw'abantu obutayogera. Baasiba theatre ne ba artists okuba tebafulumya bintu bisobola kubangula abantu bakuzibula abantu maaso. Ne basiba abawandiisi b'empapula z'amawulire, radio TV stations nachi ne babanga babawadde balina producing ebyoka ebiri sanctioned by the government byeyagala bafulumye. Right now yembeera gye tubaddemu mu Uganda for over 30 years nga bafulumyako ebyo government byewulira bye baagala bafulumye. With the coming of the social media bagendo kiraba nga it has gone out of hand. Freelancers are there and many, and they've got access to information, and we are availing that information to people. The information for liberty. Information is sobola okuzukusa obwongo bw'abantu okubujja mu busibe mu buwambe bwe babaddemu. The government will never like that. Era ekifaananyi nga kino nti bwe bakeerera mu kukwata lumbuye kusaidi yonna kw'abaali wokwata omuntu ng'oyo abadde akomandinga much respect bamanyi ti kigenda ku drawinga fear one mu bana abalala babadde bakola omulimu nga guno lumbuye gw'abadde akola, then n'abagobereza abasinga bagambe bannange olaba batuuse ku oyo maanyi gampeddemu si China. And there is another thing we do. We try to build cartels. Ebanga cult. Someone who is professing Patricia, I am letting they will be very, very difficult. It will be difficult for them to acknowledge. So, mumbereyo bofuna abantu bwe batyo. Anedi go mujjawo abasinga ogenda kubo bajjewo. Ngabasirika n'amanyi gabagwamu babivaako. Others will even feel the trauma nga tasobola kuddamu kubikkula Facebook. Tajja kugenda ku social media kubanga Patricia gwabadde akkiririzaamu akoze ki avuddewo. Eyo byonna byonna nga babikola babiteeka into account. Mu mbeera yonna ng'ekigendererwa revolution eno ye main target. Si ffe ba individuals tebabalimba. Wabula buli kye bakola okugezaako tukakanya balwanyisa idea kugijjawo.
twagamba nti tuli mu situation ey'okumeetinga ne fear yaffe. We baleeta fear, we just come direct and face the fear and send it back to them. Mu mbeera yonna. Singa yabaze nti agenda tusirisa, ne tusirika abadde abamuwanguzi. Naye bwe tutasirika ne tugenda mu maaso na kino, ajja kubanga agwa. Kati okukuba Museveni mu kino ekintu tusobola kumukuba tutya ne banne is bwe tufunanga ekizibu nga kino setback eno okusituka ne tuvaamu nga tuli bawanguzi, tulina kubanga ate tuvuddemu nga tufuuse more professional than we tubadde luli. Baba badde amanyi nti ajjanga kusetinga kyasetinga tukitambulireko, ke kaseera tutandika okumuwa obudde asetinga ekintu tukimulekera afe nakyo ffe tutambule n'ekitutwala mu maaso. Kuba ati the end of the day naye ekyo kye kimukuba. Yensonga lwaki atunoonyeza diversion every now and then. Wano nze mbasaba tulwane okumanyisa abantu abasigadde bonna ekyekiriwo and how serious the matter is. But the only way to make this matter serious is when we come out with real information about the situation. Other than everyone coming up n'agamba kiki ekinandeetera abalabi, kiki ekinandeetera abantu okunyumirwa, n'oteekawo ky'otaddewo. Kale, Jaffa Kamseo Kano very quickly tufunye information egamba. Please listen very carefully. Just got a call with some comrade here, plus one of our contact persons in Turkey, Comrade Lumbuye. A lawyer has been identified and more information, including who arrested him and where he's being held, will be provided in 3 to 6 hours. There might be a rise and need to gather resources to facilitate the lawyer, but for now, the Turkey team led by Comrade Azanti is capable of handling the financial need. Our part is to keep speaking about Comrade Lumbuye, but most important for the leaders of NUP and representatives such as ourselves to share accurate information. Whether Lumbuye's arrest was by the junta or related to immigration, we shall and we stand with him. Online awareness and sharing information about Lumbuye's arrest is the start to see that he is released and most importantly to secure that he's not turned to Uganda. Let us keep pushing while on standing for more ways on how we can stand with our comrade. People power, our power. That is from our coordinator wa diaspora now. So batugambye mu 3 to 6 hours a lawyer has already been established okufuna full information. So please be musigale abasabe sala msabe abatambuza yiyo Twitter handle mutambuze Twitter handle mugenenga mtweetinga. Move the information. Let us make sure that abantu bano bawulire empologomene bafuukire ekizibu bagisabe bagambe tu enetulembe. Thank you very much. Banange, nze njagala kubasiibula nga mbasaba ekintu kimu. Ndi tutandika okweyanyiza okuba ng'abantu abakulu. Mpozi njagala nziremu Robinet Namayinja. Now, if you have listened to what the Minister Oliem, who is the Minister of Internal Affairs, ku Nile Post, he doesn't know what he was talking about. He said, and I quote, if he really is arrested, that is good. That is what he said. Kyategeeza nti ddala wabanga yakwatiddwa kirungi. Nga tali sure that is not confirmation. The problem still lies. Ojiraba mu comments ezisinga ez'abantu bafawana. So okay, says zisinga naye abamu and nze ne bwenda ba comment emunga ya muntu alaga nti mulamwa gumulemye becomes a representative of many others abatasobodde kola funa opportunity ekola kintu ekyo. Naye kino kati tutandika ku ripinga ku bye tubadde tusiga. Wetulekerawo okubeera objective mu nsonga ze tubadde tubeerangako nga bwe tubadde tutambula. These things are going to happen every now and then. Era tujagendanga mu ngenda bwetyo.
bannange abatugoberera, it is high time mutandika okuvaamu embeera y'okulowooza okubasanyusa obusanyusa n'okumala gagoberera nga kati lives z'abantu abaagala okubanyumisiza obunyumisa. Yensonga lwaki people will come out with such comments. Even when you're serious, it will be very difficult for you to acknowledge nti eno embeera gye tulimu eri serious. Era ojja sigala ng'okyapositinga ebintu eby'ekijega. Simply because weemanyiriza mu bulamu obw'okugobereranga abakugwa eby'ekijega. These are the people ababeera ku ziraivu bulijjo ezibabeera mubeera ku moto ne bakugamba gundi afudde eddakiika 2 ne bamaze omukubikira ovuddewo ng'okakasizza era nga ne comments zo ziwaddeyo naawe n'abadde abikubulira mukakasizza omuntu afudde. Wayite essaawa 3 n'abakomyawo kugookya mu jjendu bawe ne mukomawo era ekintu kye kimu. Kati ku mulundi guno gwe mwabise luli ne mujja nga mumuwa message azifu mwogera n'abafu. Era n'oluddako ne mugoberera ekintu kye kimu. Temuteekamu kulowooza wabula mmwe ekibeerawo kye mugenderako ku ssaawa eyo. Ne mumbeera eri serious kati ng'eno mutuukawo ne mutandika kukomentinga bintu bya kisiru. Unless tuzuukuse ne tutandika okulowooza ng'abantu abakulu. Eno embeera tujja gitambuliramu nnyo ate ng'eviira ddala ku bantu be musinga okugoberera. Because for them it is always kiki kye naakola ekinaasanyusa abantu. Not even thinking about the effect gye mutadde ku struggle. Muno bwetu bwe tuze tubonaabona struggle yaffe tekonzibye lwakuba kintu kirala. Naye bino people will never know kakati tuli serious. Wabula buli ekijja nze kasita nteekawo oba mbavumye. Mwabula mulimba mbwa mmwe n'oteekaawo n'ogenda. Abalimba oyononera kuba kyobudde. Bwe ziba mbwa gwawuliriza embuukulo olowooza otegeera ddi. Gw'otegeera lwakumeka. So, unless tukula, okujjako nga tumaze okukula, tugenda sigala mu mbeera eno bweti n'ebikyamu ebirala bigenda kwongera okujja gye tuli. Mugezeeko nnyo okulaba nti kati ku mulundi guno tufuna ekyokuyiga. Museveni yatulekamu eno embeera ya propaganda okubeera nga tamukkiriza kuvaawo kubanga amumanya amala obudde. Nabagambe no stage under normal circumstances twandibadde twagivaamu dda. In a progressive revolution propaganda stage yandibadde yakoma luli nga tugenda mu kulonda. Mugenda okuyingira akalunga propaganda mumuvuddeko kati mutandika kutambula na nsonga zibatwala mu maaso. Naye Museveni yakola reverse psychology n'atulemeza mu propaganda buli ddakiika nammwe ne munywererayo. Kati twandibadde tufuna ekyokuyiga this time round. Wano propaganda ne tumusuulira wano. Tugenda okuva mu eno event kino kibeere ekyokuyiga kyaffe gye tuli. Tugenda okukivaamu results ze tuvaamu nakyo zonna nga propaganda tumuleseewo. Ebisigadde tutandika kutambula nga bantu bagezi nga tumanyi ne kye twagala ne kye tuba tugoberera. Kale sebo. Mwebale nnyo. Your last remarks? Siyina kye nnyongerako kirala. Wabula kasamba sako okukula. Okumaliriza era nange we mmaliriza nga mbasiibula nti assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum atali wa barakatuh. Omukulu shadow minister waffe owa foreign affairs omukulu Muwaddanku Nyingi is in touch with the Turkey and the Turkey ambassador. Era securing already a slot tomorrow. Ekintu kyalumbu ekijja kwogwebwako enkya mu parliament. Nekyokubiri, as you can see, coordinator waffe, they're in touch and already a lawyer has been secured to make sure whatever it may be, whatever it may be, the case may be, twetaaga establishing what could be the case and why is he missing, because still era balina okumuteeka ku missing persons kubanga waliwo kye bayita missing person omuntu alina okureportingibwa bw'aba abuze for a couple of hours. So waba simye teriiko nga already speculations are out there, so we already have secured a lawyer nga mwembasomedde. So tubeere bagumu, ensi yonna eyimiridde ku bunkenke enoonya okulaba nga muganda waffe tuyinayo n'abantu aba secret agents abaffe abaliyo ku ground e Turkey, and they're doing everything to make sure that the safety of our brother is paramount. So please don't lose hope.
continue hashtagging mufulumye posts. Omusajja oyo aliyemu actually a statement yaliyemu, we need to use it against him if you're serious. Kati aliyemu ate singa gwe tuliko gwe tubatula ne tumusirisa for once and for all. Minister n'amanya nti tomala gajja ng'osabukasabuka na bigambo kubanga ye statement gyako ya kukiwagwa ate ya kisiru nnyo. So those are the things that we need to counterattack. Bubi nnyo bategeere nga bwe muli abakambwe. Naye nze mbadde nsaba, please let us not attack each other. Bali abagenda attack bagenda ku michacho gyabwe babadde bagigendamu emichacho for years, and let's not use that against them, yet we don't know the information. Sigadde nga ndi Patricia Sewongo, the Iron Lady. Mbadde ne Jaffa Makanga. Thank you so much Jaffa okuneegatako. Siibula abantu. Banange mwebale nnyo, mwebale kubeerako. Mbasaba tugende maaso n'okubanja muganda waffe, naye ng'ekigenda okutuyamba twewale nnyo okutambuza bye tuteekakasa kuba nti bye biriwo. Twewale nnyo okutambuza, tulekeraawo okugenda mu bintu ebitunyumira. This time round bw'obanga oli talina kyamagezi kyagenda kugamba, tolina kyogenda kufuna kubeera ku live oli kulimba. Nagenza okulaba omusajja ankubidde, bano abamukutte biki, mugenda biwulira. Bagenda basomera ebibaluwa, bagenda basomera obumeseji, gundi ampereza akameseji kana akagamba gundi atugambye bwati eno video ekola kino. Samples ze mugenda okugezaako okugattako mu kwagala ozimba ekintu kino ate ze zigenda okukireetera okululuzinga credibility. Ng'oli bwe mwalabika video akapostinga anti ke kamukutte ate kaakano kyokka nga abakwogereramu abakakwata bagamba ekintu kimu. Nedda ate si eno gye nadde gamba, eri yabadde emmotoka ndala, eri yabadde plane van biki ndowoozaako kamala. It is losing credibility. Buli ono kiwa omuntu agenda okuanalyzinga ebintu ebyo. I always told you, nalinze enkuba wano Patriotic TV, ngambagamba nti kasita omuntu apresenting ekintu n'okireeta wendi, oba ondeetedde kikolako assessment, ate nze bwe nkirabamu obukyamu, saagala kuntikkira migeto gy'abajega. So guys, we still have our friend missing, our comrade missing. We have to push this okulaba nga tumufuna. But the only way we can do it is to make sure that whatever we say, whatever we talk about, is only that we have information about. For God and my country, people power, our power. This is a struggle that has to continue till we are free. Bano bana baganda baffe be bawamba ekigenda okubasumululako n'okuba nga tujjeewo abawamba tukikomye paka awo tujja kuba tuguddewo essuula etunduletera okwenonula. Kulwa Katonda n'ensi yange, Patricia webale nnyo, nammwe mwebale nnyo ababaddeko. Katusuubire nti mujjewo ekyokuyiga n'abazze nga muzze obwongo tebulina, bwe munaddamu ne mulaba live eyo mujja kubanga mufunamu akasenge. Ejja kuba nkakasa wookwatira essimu yo n'oba ng'okyasobola okutulaba, toli musiru tuuka awo, osigadde mu busigazi kakonkona. For God and my country, people power, our power.